אנחנו המצאנו את זה. מה הם באים לוקחים לנו את ההמצאה וכותבים על זה גרמניה. אבל אני אומר, זובי. זה? זוי. כל בזכותנו אנחנו בנינו את גרמניה. זהו. אנחנו בנינו אותה, ואז הם בנו מחנות והרגו אותנו. מה זה כזה שמח? בנו לו בדואי קטן. כן, בנו לו בדואי קטן. אפילו לא גדול, קטן. יש לו גמל חוץ לבית. לא, זאת אמא שלו. טוב, די, תכבד. עשיתי עם המצלמה ועשיתי... רני, מה הסנדוויץ' שלהם נקניק? זה לא התיק של נווה, זה הבטן שלו אחרי כל הסנדוויצ'ים. פשוט מחביא. באמת עכשיו, אני לא מבין איך... אחרון. אחרון ודי. ערן, מה יש לך להגיד על הבנות בגרמניה? אוי. אוי. אנחנו צריכים לעשות על זה שיחה. שלא נתחיל על זה. זה כאילו, זה כל כך עבדו עלינו. כל כך זוועה. ניפצו לנו את כל כל אתה האשליות. גדל על סרטי אסקימו לימון של כזה, אוי, אינגה, וכאלה, אתה יודע? פתאום אתה בא לי פה ואתה מקבל אלן תרבות, מה אני... מקבל מכה לפנים. חשבתי ככה, עם כל התורת גזע הם יפתחו כאן הרבה מאוד בלונדיניות, טוסיות, כל מיני... הבעיה זה שיש בלונדיניות, אבל הן פשוט לא נראות טוב. ממש, תן לזה דוגמית. אנחנו עכשיו נחפש לכם דוגמה. כן, רק מי כדי זה? שתבינו לא, את זה הגודל יונתן? האכזבה. זה יונתן? לא טוב? הכל פה ניפץ את השושי, חשבתי שיהיה פה אפור ו... מתוך מסיבה של 3 בתי ספר, יש כן, 2 שנראות טוב. שתי כוסות, הנה תראו דוגמה. ואחת מהן היא המארחת שלי. תראו דוגמה, והשנייה יש של שלומית. ועוד אחד שבא עם ועוד אחת ביקיני. שבאה עם כלום. לא, היא שוברת גם הרבה סים בישראל. כן, היא הייתה איכותית בעצם. נכון. חבל שהיא ברחה כל הזמן, ולא אכלנו צמח. לא, אבל היא הייתה, כן, היא הייתה אופי. אבל חוץ מזה אין פה כלום. יבש כמו מדבר. הם בוכים שלנו יש מדבר, אבל יש מדבר נוראי יותר. אני אומר לך, פשוט באנו לגרמניה והם פשוט שמו את כולם בארון או משהו כזה. מחביאים אותם. שמו אותם במחנות. כולם בארון. או שהם בארון או שהם מחוץ לארון, אם אתה מבין אותי. לא, זה נוראי הקטע. אוהבות אוזני המן. הכל פה ניפץ את השושי, חוץ מאיך שהם שיכורים. שזה כן. באמת נשאר, הם שותים ושותים הם שותים, אין להם חור. הנר היה נהנה פה. אני שתיתי איזה 2 ליטר. זה גם משפיע עליי שתיתי איזה 2 ליטר בירה ולא השתכרתי. נראה לי זה המזג אוויר פה. זה האוויר פה, זה האוויר פה. נכון, יש גדר לפרות. שלום. היי. רק תגידו לי מתי הסוף שאני לא אתפול אחורה. אוקיי. won't fall back. זה האנדרגראונד בגרמניה. אבי, יש תחנת רכבת. אבל אנחנו נוסעים, אתה יודע לאן? כן, למוזיאון. לא, נוסעים לאיזה אוניברסיטה. אוניברסיטה, כן, כמובן. דווקא נחמד פה, שמע. קודם עשיתי מקלחת וכלום לא קרה. איפה ערן? את ערן לקחו לשביל השני? כן. הלו. ערן is lost. זאת המערכת של ערן, קצת צרוטה. מזוודת נפץ. ביני, ערן. No, we're going to I want to go with Because I the think it one would who be knows strange Munich the and go best. shopping and I have no idea where are shops for boys. we're going So I won't go Okay, with sie you. gehen mit dir. I don't know. Yeah, you'll join Okay. me because I'm the one who knows Munich the best. This one. We're here. No. No, we're here. Yeah, we're here. אבי, אנחנו פה עכשיו עם הרכבת ניסע במסלול הכחול פה. אתה רואה? אתה רואה פה? צלם. נוסעים פה במסלול הזה, עד לירוק. נוסעים. כאן מחנה ההשמדה. איפה את? ולשם נגיע. די עם הקטעים, מה
Don't trust. Unterföhring. What's unterföring? It's just a part, and I was just This one? no this one. I was just searching a complicated Unterföring. Unterföring. Ja. Johanneskirche. Johanneskirchen. Ja, schön. Kirchana. טוב, הוא רוסי. שלומית מספרת בדיחות. בקונצרט, יש לו מי- מדברת איתו בטלפון מדי פעם. אבי, מה זה אמור להביע? אתה יודע שיראו אותה הפוכה. אבי עושה פה בזוויות צילום מטורפות. But every time I tell my parents, טרמפ למסמיע. Open Sesame. נווה, הרעיון מתחיל. We have an interview. אנחנו כאן ברעיון ברכבת של מינכן, של... That's the subway. לא טוב באנגלית. ערן יהיה המתרגם שלי, אבי. גל הוא הבומן. איש הבום, רק חבל שרואים אותו. תעשה מלמטה, אפשר גם. ערן יהיה המתרגם שלי. ושלומית היא המתרגמת בשפת הסימנים. כן. We have an interview, but אוקיי. אז למה אתה צריך מראיין איתה? No, you need to answer in German. No, he is the woman. You will speak in English, you will translate it to German and then you... טוב, זה צוות ההפקה שלנו. גל הסאונדמן, ערן המתרגם לגרמנית. לגרמנית ולגרמנית. ושלומית. שלומית היא לשפת הסימנים. בשפת הסימנים. You will answer in English, I will translate and she will be there. To deaf people. אוקיי, בואי סטפי. איש הבום משתולל. טוב, סטפי, ספרי לנו איפה אנחנו נמצאים ברגעים אלו. אל תרגם לעברית, תדבר אותה. לא. אוקיי, in English. The interview is now in English. בואי ספרי לנו לאן אנחנו נוסעים עכשיו. Ich verstehe dich nicht. לא הבנתי אותך. טוב, אז ספרי לנו איפה היינו עד עכשיו. בואו, רכבת There's no way back. טוב. Next question. אוקיי, יוצאים לדרך. אנחנו הולכים לעשות שופינג עם הבנות, כנראה. אוקיי, אנחנו לא הולכים לעשות שופינג עם הבנות. סטפי, ספרי לנו מה את מתכוננת לקנות. They want to stop the interview. Everything is because the moon and I'm not something that... What did you say? אני בעד להפסיק. We can see the lovely view from the window. Great view. Everything is so clean. And you can see the reflection. Suddenly you see a face. הספסל האחורי של הקולים. What? I'm German. Yeah. Yeah. Steffi is
Translated it. Can. And Steffi, what Shlomit is? What Shlomit is? I do not. You would say סבבה. היי, קבל, אוקיי. אבי. Oh! I thought you would say Achbaronet. Never mind. Shlomit is an Achbaronet. סבבה. Sababa. Well, I can do speak Chinese, Japanese, Arabic, French. Je peux parler le français, tu penses? Tu parles français? Oui, oui. Oh, trop gentil, mon petit. Laisse-moi t'aimer. Et maintenant, c'est à Stéphie de parler l'espagnol. I don't actually understand French. I just say. Steffi shall speak in Spanish. They speaking in Spanish. ¿Cómo estás? שטפי מדברת ספרדית עם ברבקוב. אבל הוא רוסי, הוא לא מדבר ספרדית, הוא רוסי. הוא גם... I got it. Something. It's a... From paper. Yeah. I got that. I'll call it Jack. Hello, Jack. Sing it to him. Hit the road. Don't you come back no more. No more. Hit the road, Jack. Don't you come back. Okay, we should get out the next station. Okay. This is the university station. Universitat. Ted. אוניברסיטה. אוניברסיטה. פעם אחת תראו גרמנים ברכבת. נפה מכסת אליו. What are you doing? My ass. How do you call the subway in Germany? U-Bahn. 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 How you say Bedouin? Not Bedouin. Small Bedouin. You know what it is, Bedouin? In German. wait, תן לה לעשות חברות לפני שאתה מצלם את זה. ושוב נצא אל הדרך, יד ביד לדרך. הלו, בריגיטה. Lulu ist ein kleiner Beduine. בתרגום חופשי, בלולו אתה בדואי קטן. On the road again. That's a symbol of Munich too. Oh, lovely. It's a guy with a hero. Open your eyes, look up to the sky. Mama, it's just begun. גליקסמן תאכל חרא. וזה האוטו שאני וגל הזכרנו. זאת עוד כנסייה. תסלי, עירום.
אני ואור גור פתחנו משמר מכוניות, כל אוטו יפה שעובר, אנחנו מצלמים. עכשיו אין. בגרמניה אין בנות יפות, יש מכוניות יפות. הנה למשל סדרה 7 ישנה שעוברת פה. בישראל אוטו כזה עולה איזה 500,000 שקל. פה זה מוציאים אותם במכונות כאלה, שאתה שם שקל ותופס. אוקיי, זה M3 גבירותיי ורבותיי. על המספר. So we just went to the house. שרונה חטפה את... לא, שרונה חטפה את כיף לב מכל ההליכה. לא, זוז. That's a copy of a building in Italy. סבא של אביב. היי, אני נוסע. עוד חמוד. זה לודוויג הראשון. בחור קצת גבוה. What's up, לודוויג? מה היה הפעם? הוא לא התגלח הפעם. מן העץ כתבתי. מן העץ כתבתי. פעם פעם פעם. פעם פעם פעם. הנה הם עומדים הנה הם עומדים כאן בשורה. כאן בשורה. פעם יש גדולים. What? יש קטנים. יש דדנים. יש גדולים. אפילו יותר מהראש. What? אפילו... No, that's not תהפוך fair. רגע ושנראה. No, just a second. השיר הזה השיר הזה מוקדש לעומר לעומר שומר. שומר. אגוזים של קוקוס. אגוזים של קוקוס. מן העץ כתבתי. מן העץ כתבתי. פעם פעם פעם. פעם פעם פעם. הנה הם עומדים הנה הם עומדים כאן בשורה. כאן בשורה. פעם פעם. יש קטנים. יש קטנים. יש גדולים. יש גדולים. אפילו יותר מהראש. אפילו יותר מהראש. פעם 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 פעם. פשוט לא אכפת לו. Oh shit, I forgot. Nein! You can break your leg. הנה אח של ברבקוב. הנה משהו תרבותי לצלם, לא את הבהמות הישראלים האלה. זאת הפוזה של הבחור. למה? Come on, Steffi, make some rap. I forgot the lyrics. Mella, help me. No, I don't. Die Rotte, ich hab mich in der Lage, wenn ich immer wieder sage, jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder wird, Sommer ist, was in einem Kopf passiert, es ist Sommer, ich hab das klar gemacht, Sommer ist, wenn man trotzdem macht. Jo. That's the Bavarian sign. סמל של בוואריה. And I think that we will go to the Schwemm. זה טירוף חושים מה שקורה, אבל זה קצת מלוכלך. Brigitta, what is this building? This is the town hall, the new town hall. The new one. New one. It's neo-Gothic. The old one is behind you. In the old one, there's a toy museum. And the new one is the place where זה בניין העירייה החדש. celebration is today. So we are at the זה הישן. וזה הישן, למרות שהישן נראה יותר חדש מהחדש. והחדש נראה כמו שירותים בפנימייה. לא, כמו התחנה המרכזית הישנה. בדיוק. שופינגים העלובים ביותר, החנויות שלהם ממש עלובות. ויקרות. ופשוט ה-H&M הזה שכל הבנות התלהבו ממש, חרא. זה פשוט עלוב, ממש עלוב, כאילו, סתם. מטומטם. אני קקי מטום. אני קקי מטומטם.
ממש היה גרוע. שוב יורד גשם. והנה הבנים, נשאל אותם בטח הם נהנו. איך היה? Give me them. Now we're going to see what everybody bought. אני רוצה לראות מה קניתם. כל הבנות פה התפרעו על חנויות ממש גרועות. הייתם צריכות לקנות... למה? דברים נחמדים. לא, הייתם צריכות לקנות באספריט, כי זה אחלה חנות, וגם אין אותה בארץ. אבל יש בארץ. לא, אין בארץ אספריט. בטח שיש. אין בארץ חנויות של אספריט, אביב. בבילו יש. אין חנות. שרונה, איך את מסכמת את השופינג שלך? אני לא לקחו אותי לשופינג, אני הלכתי לשתות קפה ולאכול עוגה, זה היה עצוב. השתלטנו על אפל שטרודל. אל תבכי שם. שומית מאחרת, חבר'ה. תתקשרו. לא. שלומית, מה קרה לכם? איפה היית עד עכשיו? למה אנחנו צריכים לחכות? זה בגלל 10 דקות. They bought a normal black shirt. Yeah. Pretty. אנחנו עושים שיגוע גרמניה מספר 3. Viele lachen nicht bei. Affen lachen nicht bei. Alten lachen Prit. Rechen? Greisel! Nein, Greisel. Oh, komm mit anschauen. Das war jetzt mein Fall. Do you want to leave the car? Okay, also die folgt das. Eine Kreuzung darfst du das? Ja. Eine Kreuzung, ja. טוב די, זה כבר לא מצחיק, אני מפסיק עם זה. גם היא משוגעת בכלל, היא הולכת לצורך עם האוטו נראה לי. די, אני מפסיק. וגם לא מצחיק. נו, תחבי כבר את זה. אנחנו נוסעים כבר 20 דקות בערך באותה דרך, מחפשים את הבית של שטפי. שתי הסתומות הבלונדיניות כאן מקדימה יושבות ומחפשות את הדרך, תצלמי אותם רגע, שיראו מי השמות. כן? שתבינו את הטמטום, אנחנו נכנסנו לכפר פעם אחת, עברנו באיזה 5 דרכים וכל פעם עשינו רוורס ונסענו בדרך אחרת. אחר כך בסוף יצאנו מהכפר, עשינו סיבוב וכאילו נכנסנו מחדש כדי לעשות מההתחלה כזה. בקיצור, זהו. מה שמוכיח שנשים בכל העולם הם נשים והן לא יודעות לנהוג. אוקיי, עכשיו הגיע שטפי, מי הפתע? ניצלנו, מצאנו את שטפי. שטפי וייס, מה שנראה לי שגם היא לא אכלת יותר מדי שכל בפדחת שלה, אז נראה לי אנחנו עדיין בבעיה, אבל בסדר, נמשיך לנסוע, אני יודע. תסתכלו כמה עץ יש פה, כאילו, למה אנשים צריכים כל כך הרבה עץ קיבינים? Wo kommen denn diese her? טוב, זה הכל, די, חבי, זה כבר לא מצחיק. תסתכלו, שימו לב לאיך שהיא חנתה את האוטו, תסתכלי, תראי להם, אפשר לפתוח את הדלתות משני הצדדים, אנשים, משני הצדדים. יואו, צילום פה על הפנים. אני לא הייתי מהמרת על לנסוע אחריה. לא, טעינו. זאת יש לה חתיכת פענה. תסתכלו את גל המבועל מקדימה, רואים אותו עדיין רועד, ברור שם הקדמי. הוא עמום. הוא כל הזמן בוכה על הנהיגה שלה, זה נורא מצחיק, תסתכלו איך הוא מפחד, מסתכל לצדדים, בא עלינו איזה רכבת. וואי, יש לו כבר... ראינו אתכם נאבדים. אני הולך פלאפל, אני לא יודע מה יצא. תקשיב, אנחנו גם נסענו לשם, ואז הוא עושה... אוי, טיפה... אוטו. תפסיקי לעשות סרטים דרמטיים ולכי צלמי אותם עושים פלאפל. תעיפי את זה ממני. איזה מוזר זה? מה? תביא את הפלאפל. פלאפל, בגרמניה. It tastes a bit like a kind of cheese we have and הייתם מתים שיהיה לכם כזה. No, but wait with the falafel and the chips and the salad. טוב, בטח. Du setzt dich auf den Stuhl, ich setze mich auf den Hocker. Der Hocker ist umgekehrt. Du setzt dich auf den Stuhl. אפשר כאילו, שלומית, זה בסדר? חי
ישראלית. לא, זה בסדר לאכול עכשיו? Steffi, wo hast du... פלאפל, פלאפל. How do you say tasty in German? Or you can say whatever you want. How do you say schmeckt good? Can you give me a plate, please? Can you order Bini, schmeckt good? Perfect. Yeah, man. No, Cool. But the bread, the pita bread is not good. Yeah, pita bread. It's not fresh. Doesn't matter at all. Falafel schmeckt good. Oh, thank you. That's it. What is it? Open it. It's beer? Tell me to come on. From a little private brewery. Diese volle Hausfrau, ne? Die ist... Ich schaue das bitte. Daheim, ja, das war... Als ich zum Menschen bin ich heimgefahren, habe ich mich auch gleich... אולי הגיע הזמן שתתחיל לסוס. Schmeckt gut. Okay. טוב, למה? עכשיו הוא פה. הוא עושה את המחשב, אבל עכשיו אמרתי לו... לא, אבל... צפיתניקים האלה, אנשים טובים. נאצ'ה, כמה זה שהיה גם טוב קיבל? הוא לא היה טוב. זה שהיה טוב. אתה יודע, הוא קיבל, הוא היה גמר שני לסוף. מה? עכשיו אתה מבין כמה הצבעות האלה זה רק חברים? פשוט חברים. וזכה בסיבוב הראשון בתחרות. כן. הראשון במיקרופון, בג'י ספורט. בסיבה הבאה אני בא איתו ואני אשלים במקום לשי, כי לשי דורק. למה לקחת את גיל איתך נגיד? גיל לא רצה. גיל לא רצה? הוא הפסיד. כי גיל יותר טוב מלישי. ברור, לישי דורק. לישי השלים במקומות הלא נכונים. כן, אשכרה, לא, דווקא בפאנץ' הכי חשוב לשי השלים, אז זה טוב. אשכרה. מה? בואו נראה מה כתבו. כתוב פה כאילו? בטח אופיר כתב לי משהו. Sophie is drunk. Sophie is drunk. You can see it in her eyes when you zoom in. Drunken guy eyes. Gita, you have to tell them what to do. Thank you very, very much for the wonderful hummus. Yeah. I really appreciated that you did something for me, not for my friends. Thank you. Okay, tomorrow I see you at 8:20 in front of the town hall for some nice speeches. Okay. אוי, אתם עוד לא ראיתם אותו אבל. מה זה בעירייה? Yes. You are the I'm glad for you. I'm glad for you that she's moving. She's not moving. Won the competition. No, I'm not. Are you okay?
Okay. I'm feeling great. This is your worst day, right? But Sophie's drunk. My girlfriend is not here. What do you say? Have you called her or? Yeah, but she said before me. I just tell her, I won. Oh, we doing Raga. Yo, shorty. I'm Ragaman, Ragamuffin. He's the Ragaman. He's the Ragaman. The ragamuffin. Bamba Klat, yeah, Ragapala. Booyaka, booyaka. Booga what? Booyaka, booyaka. Booga booga. Yagayo. Yeah, gamli. Yagayo. Yagayo. Yaman. Yaman, Rastafari. I really want to see that. What? אבי, אתה ממשיך לצלם? But I think that women can be dead. Because for women it's hard to be dead. Because they are not men. Just like the same sounds that the text. Yeah. Now the wimps are getting up. They are not cheering around. They want to go to bed. Oh, I think you're mad. 'Cause going to bed. It's not quite late. 10 after 11 is not a time to go home. See, it's not time to go What did he say? To go home. So I'll say stay. Don't get on your way. Steffi's trying to play the guitar of her own. But I think she'll be in 10 minutes all alone. But only because it's so late. And I forget. Now we are all together, cheering, singing, having fun. I'm just searching for another English pun. Now we are thinking about talking things aloud. Yeah, I saw you sitting around watching me. I think I saw you thinking, yeah, he must be crazy. And it's right, I'm mad. It's just hard to sing around for so long. And to always find the words that not choose the wrong. 'Cause rhyming is my world, it's cool. I don't know who to fool. Hey, you could my name. Yeah. Okay, I got one. Hey, Felix, would you be my boyfriend? No. 'Cause hanging around with you would be I always tend to do. And having you around would be what I found. Okay. Right now, we'll find someone else.
Hey, why don't you look at me? This is gonna be my love song to you, boy. Don't you wanna be my sexual toy? Because I'm saying to you that everybody can see we are a crew. זה מדהים שבכל מקום מזהים לך את Silly, but I got one. Yeah, that's just to make everything clear. I'm not a gay, so boy, not be afraid in here. But it's funny to sing about boys as sexual toys. Yeah, we got support by Benny the guitar. The other one is Felix. Well, you might know him from before. That's right. And he is Big Benny Bear. Yeah, I'm just producing breads and my wonderful beer. Might you think that I'm a bit weird? I'll stop confusing you with things that you don't understand. Now in German. German, okay. Or Bavaria. So, okay, ihr seid gleich, ihr sitzt alle beieinander. Because ich kann singen, weil ich hau auf Englisch brocken. Und jetzt fällt mir einfach nichts mehr ein. Now Need subtitles. Hebrew by Netch. Yeah. Come on, freestyle. Okay, that's gonna be Bavarian by me. Wie ihr seid. Ihr wisst vielleicht, es ist wirklich schwer, auf Borisch zu singen. Aber ich kann euch vielleicht Grundlage jetzt beibringen. All die anderen lachen, dann denken sie, man ist der Blöd im Hier. Steffi hat dir Spaß, Eva, Franzi, Sophie und so. Alle losen und sind zumindest froh. Steffi bei euch den Fußnägeln. Bloß Eva, die hockt hinten rum und schaut an, als wäre ich dumm. Yeah. Now it's French. Now in Hebrew. No French. Maintenant je veux parler en français tout bien. Aussi que j'ai perdu de parler sans mes mains. Ça ne veut de vous rien, je le sais. Mais j'adore parler le français. Like speaking French. But French, I have to read its shit. Nachi, come on, Hebrew. And now, else one is gonna sing for you tonight. Nachi, come on. Cause my throat is getting really, really tight.
All can do it. Yeah, oh, I heard you. סבא שלי יודע את פאנקי. אם מצאת זה אני בסוף you move away. or is sing. טוב, הבית כאילו, ולדבר איתה, זה עוד יותר גרוע. לא, אנחנו לא נשב בבית ונדבר. שרונה בסדר? כן, היא ישנה טוב? לא התעוררה. אביב, אולי לא תצלמי את זה? בסדר, אני זזה. We have to find to get through that. אביב, הוא התעורר. רגע, זה ברק או? זה התמונה יפקח כל יום לפחות 4 סנדוויצ'ים, היום 3, אבל הם ענקיים. אני אגדל. יש לה פה עוד 3 בפנים. אני אגדל הרוחב. כך הרבה סנדוויצ'ים, לא יאומן. מה יש בפנים? לא, תפתח. בוא נראה, תראו מה מביא לנו הסנדוויצ'ים. תראו, מה אוכל הכופר הזה. תראו מה זה. נראה מדהים, נראה טעים, אבל הוא אוכל הכל. אל תדאגו, הוא יהיה שבע בסופו של דבר. בשלום. בשלום. I will start with some information about the historical development of this concentration camp. It was built in 1933 in March when the Nazis just took over, and it was designed as a prototype, as a model camp for other concentration camps. Opened on March 22nd in 1933, then designed and developed by Heinrich Himmler, who was in charge of the Munich police at that time, but then became the Reichsführer SS, meaning the biggest officer, the man in charge of the SS troops, which is the Schutzstaffel, which is the most brutal police force of the Nazi system, one could say. Why is this concentration camp called Dachau? People ask, is it a certain name, does it mean anything? It's simply because it's situated at the city of Dachau. There's an old town, a medieval town, which is the town of Dachau, and that's why it's called Dachau. So some people ask why it is called this way. The Nazis took over in January 1933, and in March they opened this camp. And the question is, why did they open it here, at this place? First of all, they could use the infrastructure of this place. It was an old ammunition factory during the First World War,
it was closed down, but the fences and the watchtowers to prevent people from taking things from this factory, they were already there, so they didn't have to reconstruct a totally new camp. Second of all, it was an area rather not very populated. There's swampland, marshland around here, the so-called Dachauer Moos in the moorland. So there weren't many people, and so the population didn't really know too much about the camp. On the other hand, the Nazis did have an interest to promote the camp. It was published in the newspapers, even in foreign newspapers, for example in the Washington Post. They said, of course, with their propaganda sense, this is the concentration camp in order to, as they called it, re-educate criminals, political opponents, just to make them obey to the Nazi system. This was the first intention of this camp. And what might be new to you, or it sounds cynical also, but Dachau was not an extermination camp. There's a difference between the Dachau camp and the extermination camps in the east, for example, Majdanek, Treblinka or Auschwitz, which were designed practically to exterminate the Jews. Dachau at the beginning was a camp where, at the beginning, and this is important, at the beginning all sorts of political opponents of the system were gathered here. It was the Social Democrats, trade unionists, royalists, meaning the political left in a way. They were gathered here in 1933, and the nationality of them was, it didn't matter. It was Germans, it was foreigners, it were Christians, it were Jews, but of course within the hierarchy of the camp the Jews even had a worse treatment, that's clear. But at the beginning it was a camp for political opponents. This was in 1933. Around 1935, with the Nuremberg laws, with the racist laws of the Nazis, this started to change, and then by the course of the Second World War one could really read the development of the war by the prisoners in here. So at the end there were 31 nations of prisoners imprisoned here in the Dachau concentration camp. What is important to know is it's a model camp. So the SS officers were sort of schooled here to do their business, to do their brutal business, and it was always said, he who knows how to deal with the prisoners here in Dachau, he is able to go then to other sort of concentration camps. So this was the spooky beginning of this Nazi way of mistreating and exterminating political opponents, because we also have to know they used the prisoners here for work, so they wanted to exploit their workforce, and taking in account, of course, that they get murdered by that work. That's clear. But it was not intended to exterminate them industrially, like in these other concentration camps. So to sum up, the beginnings of the Dachau concentration camp was political prisoners at the first, then there were other prisoners like criminals, homosexuals, gypsies. The criminals were also imprisoned in here in order to make the other prisoners look like criminals too. So you have criminals like murderers and bank robbers and rapists and all that in here as a facility for imprisonment in order to make the other political opponents look like criminals too. That was the beginning. In 1937, the buildings were pulled down and a totally new concentration camp was built because it got too small. It was designed at the beginning for 5,000 people with those barracks we can see here. I will tell something later on for the barracks. And in the end, in 1945, 32,000 people were densely cramped together in this camp. So
in 1937 it had to be rebuilt, and the prisoners had to build the camp, and it's 600 meters long. You see here the camp street. It's the big main street, 600 meters long and 300 meters wide. With all in all 17 huts. You can see two, they were called barracks, where the prisoners lived. Often it's asked, why are there only 2 barracks left? The barracks were in a very bad state after the war in 1945, because first of all they imprisoned then the SS Nazi criminals in order to wait for their trial in the processes after the war, and later on it was a refugee camp for the refugees of the war, and they lived in there, and after a while it all cracked together practically. So one reconstructed those 2 barracks, and we will take a closer look later on those barracks. Okay, all in all, we know about 31,951 victims that are registered. Of course, the number of people got killed here is way bigger. We know about 6,000 Soviet prisoners that were exterminated or shot in the SS Schießplatz in Hebertshausen. That's a town nearby. They were executed there. One found a mass grave of them, and of course many more dark numbers we don't know. It's a great number more. Why do they died? Of course, of illnesses, diseases, of the hard work, of fatigue. Some after punishments. I will tell you something about the methods of the SS officers to punish the prisoners. They died of medical experiments. For example, they did pressure experiments. You will all see this in the exhibition, so it's probably better to just look at those horrible pictures. Some committed suicide, of course, needless to say. The practice of the SS officers to punish prisoners was, for example, they had to come up here at the so-called roll call area every morning. And they had to stand there in line, and they even had to bring the corpses of those who died the day before. They had to bring it, they had to be counted also, so that one could take track of the number of the prisoners. And if there was an escape, for example, if someone tried to escape the camp, it was only possible on their work. They left the camp in order to work in the moor, for example, or even with factories like Siemens, like BMW. They could hire prisoners in order to have cheap labor, and they had no way of escaping this area except when they were on work. And there's one date, it's the 23rd of January 1939, and one prisoner tried to escape. And afterwards, the entire camp was punished by standing here in the roll call area 1 day and 1 night, 36 hours in -7 degrees, so they had here to stand and not move. Of course, many of the people died they froze to death practically. And this was just one of the punishment measures the SS officers took. I will tell you more about that when we go to the bunker. Now we will go to the gate. It's an infamous gate. You have heard about it. It's the very cynical saying in the inscription in the gate. It says Arbeit macht frei, meaning work and you will be free, which is very cynical, of course, if you know that they worked to their death here in this camp. And a last thing, you see here the Wirtschaftsgebäude. It's the maintenance building where the laundry was, the kitchen was, and where the prisoners worked. And on the roof of this building, there was also a cynical, very big inscription, and it read, "There is one path to freedom." It was in the middle.
its milestones are obedience, diligence, honesty, orderliness, cleanliness, sobriety, truthfulness, sacrifice, and the love of the fatherland. So this, the prisoners had to face every morning. They stood here and they had to face this cynical saying for the German... Pardon me? This camp was for men, yes. There was a woman concentration camp in Ravensbrück. It was especially for women. This was for male prisoners. For the German pupils it says, es gibt einen Weg, that's the original version, es gibt einen Weg zur Freiheit, seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterland. This shows the perversion of the SS officers who made them face this every morning. And now let's go to the gate. זה הקרם הקרים. It was built to Auschwitz, but it was for the killed and people that died by the medical experiments, for example, or by exploitation of work. All in all, there was first of all there was one furnace, one oven, and this one didn't האישה שחלקת עם כהן בה, זרועותיה צמחו. את התינוק שאצבעותיו מששות את יפנותיהן והתחולה אוזניהן. את הרגליים, את הרגליים שבישו מפלן ולא היה במוסון. ואת שקפצו ידיהם מגוב, על ראשה וברזל. הברזל שהיה לנשק החזון גירוש ועמהם. והם ברי הלבב, והם פקוחי העם. והם שהשליחו נפשם מנגד ודם קצרה מלהושיע. נזכור את היום. את היום לצהרם, את השמש שעלתה מוקד הדמים, את השמיים שעמדו גבוהים ומחלישים. נזכור את טבעי האפר אשר מתחת לדמי ובוכם. נזכור את החי את ביתם, כי אם הים מנגדם, כי אם נדבק מהם סביב סביב. ועל דום, עד דום לנו, כדי יהיו חיים ועומד לך. דחו, כל
annihilation process in the camps included mass murder in death chambers and burning of the bodies in crematoriums. Dachau was the first concentration camp